హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కృష్ణ. మీరు చూస్తున్నది ఏకే టెక్నికల్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఎమర్జెన్సీ లైట్ ఆటోమేటిక్ ఆన్ ఆఫ్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ఇది 13005 ట్రాన్సిస్టర్. ఇది డయోడ్. ఈ డయోడ్ నెంబర్ 1N4007. ఒక రెసిస్టర్ 1K. ఇది 4 వాట్స్ LED ప్లేట్. ఇది 3.7 మొబైల్ బ్యాటరీ. ఇది 5 వాట్స్ మొబైల్ ఛార్జర్. ఇది ఎమర్జెన్సీ ఆటోమేటిక్ ఆన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ లైట్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. వైట్ పట్టి ఉన్నది ఇటు సైడ్. డయోడ్కున్న సిల్వర్ పట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి. ఫస్ట్ పిన్కి థర్డ్ పిన్కి సాల్డింగ్ చేసిన. ట్రాన్సిస్టర్ ఫస్ట్ పిన్కి థర్డ్ పిన్కి సాల్డింగ్ చేసిన చూడండి. డయోడ్కున్న సిల్వర్ పట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది చూసుకోవాలి. ఈ 1K రెసిస్టరు ట్రాన్సిస్టర్ ఫస్ట్ పిన్కి సాల్డింగ్ చేయాలి. ఈ లైట్ది మైనస్ ప్లస్ అని ఉంటుంది కదా, మైనస్ ట్రాన్సిస్టర్ సెంటర్ పిన్కు సాల్డరింగ్ చేయాలి. లైట్కున్న మైనస్ వైర్ను ట్రాన్సిస్టర్ సెంటర్ పిన్కు సాల్డరింగ్ చేయాలి. ప్లస్ ఏమో ఇక్కడ. లైట్ ప్లస్ వైర్ని రెసిస్టర్ కింది సైడ్ సాల్డరింగ్ చేయాలి. బ్యాటరీ మైనస్ ప్లస్, మైనస్ ఇక్కడ. బ్యాటరీ మైనస్ వైర్ను ట్రాన్సిస్టర్ థర్డ్ పిన్కి సాల్డరింగ్ చేయాలి. బ్యాటరీ ప్లస్ వైరు రెసిస్టర్ కింది సైడు సాల్డరింగ్ చేయాలి. కావాలంటే ఇక్కడ మధ్య మనం స్విచ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకు 5 వాట్ ఛార్జర్ తీసుకుందాము. ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్. ప్లస్ ఇక్కడ ఈ రిజిస్టర్కి కింద సైడు, మైనస్ రిజిస్టర్కు ఇక్కడ పైన సైడ్ డైరెక్ట్ ఫస్ట్ పిన్. ఇది ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది మనం మెయిన్లా పెట్టి చూద్దాం. ఆన్ చేయగానే ఆఫ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్. ఫ్రెండ్స్, ఇది కరెంటు పోగానే ఆన్ అవుతుంది, కరెంటు రాగానే ఆఫ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్. ఫ్రెండ్స్, ఈ సర్క్యూట్ చేసినాక 24 అవర్స్ ఆన్లోనే ఉంచొద్దు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే బ్యాటరీ ప్రొటెక్షన్ లేదు. 2 అవర్స్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ చేసిన తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి. LED లైట్కి వచ్చే 2 వైర్లలో ప్లస్ వైర్ కట్ చేసి ఒక స్విచ్ యాడ్ చేయండి, ఎందుకంటే ఆన్ ఆఫ్ చేయడానికి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ బటన్ కూడా నొక్కండి. బెల్ బటన్లో ఆల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మేము పెట్టే వీడియోలు ముందుగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ కలుద్దాం వేరొక వీడియోలో.